Hi dear students, today we are going to learn new lesson, a shipwrecked sailor. Gabriel Garcia Marquez, the famous Colombian novelist, short story writer, screenwriter and journalist. You know that the famous writer, famous author, Gabriel Garcia Marquez, 1928 and 2014. Then let's go. You know, Before going to learn the chapter, let's introduce this second unit, wings and whales. Okay, then learning outcomes. You can see the what are the things we have to learn from this chapter, from this unit. Okay, familiarize various literary forms like novel, story, and poems, and develop comprehension by finding out answers questions given alongside the text. Okay, you can read it and simple things rhyming word. In many poems we are introducing here rhyming words and rhyming scheme, alliteration and assonance also we are going to learn from this unit. And new things we have to prepare breaking news, text news report and interview also we have to prepare from this unit. And different grammar parts also, possessive forms, articles, comparative forms, superlative forms, and etc. Some things, those things we have to learn from this unit. Okay, let's go. Have you read? Have you heard about Robin Crusoe? I think all are heard about Robinson Crusoe. Robinson Crusoe is a character the Daniel Defoe's novel, The Life and Adventures of Robinson Crusoe, published in the year 1990. Now, read the following extract from Robinson Crusoe's diary. You can read this diary, and what is the speciality of this diary? You can see what happened to Robinson Crusoe actually. Why does he call the island of despair? What do you think might be feelings of a man who is alone in desert island? You can read about this. You can read this extract, this invoice cutting, and write down the simple answers. Okay, then let's go to the next part. Okay, let's look the first part, the introduction part here. The story of shipwrecked sailor tells a saga of Luis Alejandro Velasco, a 20-year-old sailor who was washed overboard during a storm in the middle of the Caribbean Sea on February 28, 1955. Clinging to life raft without food and water, he survived 10 days on open sea. What happened to Velasco and his shipmates? Read the following extract and novella and find out what happened to them. ഇവിടെ ഷിപ്രക്കഡ് സെയിലർ എന്നുള്ള കഥയിൽ പറയും ലൂയിസ് അലജാൻഡ്രോ വെലസ്കോ എന്നുള്ള ആള് 20 വയസ്സുള്ള സോൾജിയറാണ്, സെയിലറാണ്. അവര് കരീബിയൻ സീയില് കപ്പല് തകർന്നു കടലിന്റെ നടുവിൽ കുടുങ്ങിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണത്. 1955 നടന്ന സംഭവമാണ്. ഇയാള് ഒരു ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ഫുഡും വാട്ടറൊന്നും ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇയാള് ചങ്ങാടത്തിൽ കയറി ഭാഗ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ആ കഥ പറയുകയാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ റീഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നു, നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. My first impression was that I was utterly alone in the middle of the ocean. The ship plunged into an abyss and disappeared. I had no idea what was happening. I took hold of one of the bobbing crates and stupidly began to contemplate the sea. It was perfectly clear day, except for the choppy waves produced by the wind and the cargo scattered across the surface. There was no evidence of a shipwreck. Okay, what is here? You know that my first impression was that I was utterly alone in the middle of the ocean. ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത് എന്താണ്, ഞാൻ മാത്രമാണ്
എൻ്റെ ആദ്യത്തെ തോന്നൽ ഞാൻ മാത്രമാണ് കടലിന്റെ നടുവിൽ എന്നാണ് ഞാൻ തോന്നിയത്, എനിക്ക് തോന്നിയത്. The ship plunged into an abyss and disappeared. ഞങ്ങളുടെ കപ്പൽ plunged into an abyss and disappeared. Abyss means ഡീപ്പ്, ആഴത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കപ്പൽ എറിത്തെറിയപ്പെട്ടു. പ്ലഞ്ച്ഡ്, അങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോകുന്നു. ആൻഡ് ഡിസപ്പിയർഡ്, അത് ഡിസപ്പിയർഡ്, അപ്രത്യക്ഷമായി, കാണാതായി. ഐ ഹാഡ് നോ ഐഡിയ വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ്. എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഐ ടുക്ക് ഹോൾഡ് വൺ ഓഫ് ദ ബോബിംഗ് ക്രേറ്റ്സ്. ബോബിംഗ് ക്രേറ്റ്സ് മീൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രേറ്റ്സ് ഞാൻ കണ്ടു. ആൻഡ് സ്റ്റെപ്ലി ബിഗാൻ ടു കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ദ സീ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അത് റാൻഡംലി, ഞാനത് ഭ്രാന്തമായി അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ദ സീ. ഇറ്റ് വാസ് എ പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലിയർ ഡേ. അന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലിയർ ദിവസമായിരുന്നു, മേഘങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ക്ലിയർ ഡേ ആണ്. എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ choppy waves produced by the wind and cargo. Choppy waves means rough waves. പരുക്കൻ തിരമാലകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബൈ വിൻഡ് ആൻഡ് കാർഗോ സ്കാറ്റേർഡ്. ഞങ്ങൾ കാർഗോ മീൻസ് ഹിയർ ഷിപ്പ്. ഞങ്ങൾ ഷിപ്പ് ആകെ തകർന്നു. സ്കാറ്റേർഡ് അക്രോസ് ദ സർഫേസ്. സ്കാറ്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റാൻഡംലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടിക്കളിക്കുന്നു, അങ്ങനെ തകർന്നുപോയി. There was no evidence of shipwreck. അവിടെ ഒരു അടയാളം പോലും ഇല്ല. ഞാൻ ആദ്യത്തെ നോട്ടത്തിൽ ഒരു അടയാളം പോലും ഷിപ്പ്രക്ക്, കപ്പൽ തകർന്നതിന്റെ യാതൊരു അടയാളം അവിടെ കാണാനില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. That is the first paragraph. Soon I began to hear shouts nearby. Through a sharp whistling of the wind, I recognized the voice of Giulio Amador Carabello, the tall, well-built officer who was yelling at someone. First to hold the second paragraph. You can. Soon I began to hear shouts nearby. അതിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു ഷൗട്ട്സ്, ഒരു അലർച്ച കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. begin തുടങ്ങി. Through the sharp whistling of the wind. Through the sharp whistling of the wind. കടലിന്റെ ചൂളം വിളിക്കിടയിൽ ഷാർപ്പ്, കൃത്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊള്ളുന്ന വിസ്ലിംഗ്, അതിന്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഐ റെക്കഗ്നൈസ് ദ വോയിസ് ഓഫ് ജൂലിയ അമഡോർ കാർബെല്ലോ. എന്റെ ഫ്രണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് അത്, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ദ ടാൾ വെൽ ബിൽറ്റ് ഓഫീസർ. ഇയാൾ നല്ല നീളമുള്ള മനുഷ്യനാണ്, വലിയ മനുഷ്യനാണ്. വെൽ ബിൽറ്റ്, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണ്. വെൽ ബിൽറ്റ് ഓഫീസർ ഹു വാസ് യെല്ലിംഗ് അറ്റ് സംവൺ. ഇയാൾ ആരൊക്കെയോ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ദ, അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോളൂ. ഫാസ്റ്റോ മീൻസ് ഫാറ്റ്സോ, തടിയാൻ എന്നർത്ഥം. ഹോൾഡ് ദർ, അവിടെ പിടിച്ചോളൂ, ആ മരത്തിൽ പിടിച്ചോളൂ, ഈ പെട്ടിയിൽ പിടിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ചു പറയുന്നു. ഓക്കെ, then second paragraph. Let me read first time, you can listen well. It was as if in that instant I had awakened from a moment deep sleep. It dawned on me that I was not alone in the sea, though only a few meters away. My mates were shouting to one another and trying to save a float. Quickly I began to think. I couldn't swim in just any direction. I knew we were about 50 miles from Cartagena. It is a place. But I was not yet frightened. For a moment I thought I could hold on to the crate indefinitely until help arrived. It was reassuring to know that all around me other sailors were in the same predicament. That was when I saw the raft. Okay, second paragraph, listen well. It was as if in that instant I had awakened from moment's deep sleep. It was as if in that instant, ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്നാണ്, ഷോർട്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ് മീൻസ് ഷോർട്ട് പീരീഡ്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. It was as if in that instant I had awakened from a moment deep sleep. ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ ഒരു ഡീപ് സ്ലീപ്പ്, ഒരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മയക്കത്തുനിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം എന്താണ്? It dawned on me that I was not alone in the sea. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. It dawned, എന്നെ തെളിയിപ്പിച്ചു. Dawn എന്ന പ്രഭാതം, എനിക്ക് തെളിഞ്ഞു എന്നു. It brightened on me that I was not alone in the sea. ഞാൻ മാത്രമല്ല കടലിൽ.
They were only a few meters away. My mates were shouting to one another. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ mates ചെറിയ few meters ചെറിയ അകലത്തിൽ മീറ്ററുകൾക്ക് അകലത്തിൽ and my mates were shouting to one another. അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And trying to stay afloat. Out to say. അവരെല്ലാവരും കടലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. Quickly I began to think. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. I couldn't swim in just any direction. I couldn't swim in just any direction. എനിക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നീന്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. I knew we were about 50 miles from Cartagena. It is a place from Spain. I knew we were about 50 miles from Cartagena. സ്പെയിനിലെ കാർട്ടജീന എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 50 miles അകലത്തിലാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. I knew, ഞാൻ അറിഞ്ഞു. No, knew. But I was not yet frightened. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുവരെ പേടി തോന്നിയിട്ടില്ല. For a moment, I thought I could hold on to crate indefinitely. I could hold on to crate indefinitely. എനിക്ക് ആ ക്രേറ്റിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചങ്ങാടത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ക്രേറ്റ് മീൻസ് ബോക്സ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു മരപ്പെട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബോക്സ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് എൻ്റെ ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ എന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. Until help arrived. എന്തെങ്കിലും സഹായം എത്തുന്നതുവരെ അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇയാൾ മനസ്സിൽ വരുന്നു. It was reassuring to know that all around me the other sailors were in the same predicament. It was reassuring. എനിക്കൊരു comfort തന്നു. To know that all around me other sailors were in the same predicament. എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മേറ്റ്സും ഇതേ predicament ഇതേ കണ്ടീഷനിലാണ് എന്ന് ഉള്ളത് എനിക്കൊരു സന്തോഷം വന്നു. That was when I saw the raft. ആ സമയത്താണ്. That was when I saw the raft. ഞാൻ ഒരു റാഫ്റ്റ് കണ്ടു, ഒരു ചെങ്ങാടം ഞാൻ കണ്ടു. ആ സമയത്താണ്. That was when I saw the raft. അത് എപ്പോഴാണ് കണ്ടത്? സന്തോഷമായത്? Yes, ആ റാഫ്റ്റ് കണ്ട സമയത്ത് I was happy. Okay, third paragraph. There were two life rafts about 7 meters apart. They appeared unexpectedly on the crest of wave near where my mates were calling out. It seemed odd that none of them could reach the life rafts. In an instant, one of the rafts disappeared from view. I couldn't decide. I found myself swimming towards the one I could see, which was moving further away from me. I swam for about 3 minutes. I lost sight of the raft momentarily, but I was careful not to lose my bearings. Suddenly, a rough wave pushed the raft alongside me. It was huge, white, and empty. I struggled to grab the rigging and jump aboard. I made it on the third try. Once on the raft, panting, whipped by the winds, immobilized and freezing, I found it hard to sit up. Then I saw 3 of my mates fear the raft trying to reach it. Okay, third paragraph, we can listen well. There were 2 life rafts about 7 meters apart. 7 meter അകലത്തിൽ 2 life raft means രക്ഷാ ചങ്ങാടം അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ രക്ഷാ ചങ്ങാടം ഞാൻ കണ്ടു. They appeared unexpectedly on the crest of wave. പെട്ടെന്നാണ് അത് തിരമാലയുടെ ഒരു ഹെഡ്, തിരമാലയുടെ തല വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളത് കണ്ടത്. ക്രസ്റ്റ് മീൻസ് ഹെഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം. തിരമാലയുടെ ഒരു ഭാഗം വരുന്ന സമയത്ത്. Near where my mates were calling out. അത് എവിടെയാണ്? എൻ്റെ മേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉറക്കെ വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. It seemed odd that none of them could reach the life raft. എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ആർക്കും ഇതുവരെ അതിന്റെ അടുത്തെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. In an instant, one of the raft disappeared from view. പെട്ടെന്നാണ് ഒറ്റ സമയം ഷോർട്ട് പീരീഡ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് disappeared from view. കാണാനില്ല, ആ വ്യൂ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. I couldn't decide. I found myself swimming towards the one I could see. I couldn't decide. എനിക്കാണെങ്കിൽ തോന്നിയതുമില്ല. I found myself swimming towards that one I could see. ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് നീന്തിയാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല.
which was moving further away from me. അതിങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്തും ദൂരേക്ക് ഇങ്ങനെ അകന്നകന്നു പോകുന്നു. I swam. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? നീന്തി. Swam. I swam. ഞാൻ നീന്തി for about 3 minutes. ഞാൻ 3 മിനിറ്റോളം നീന്തി. I lost sight of the raft momentarily. ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തിന് അത് കാണാനില്ല. Lost ആയി. ഇത് അതിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടമായി. But I was careful not to lose my bearings. എന്റെ ഈ സഹിച്ചത് but I was careful not. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു worried അല്ലായിരുന്നു. Not to lose my bearings. Suddenly, a rough wave pushed me the raft alongside me. പെട്ടെന്ന് ഒരു rough wave വന്നിട്ട് എന്നെ അങ്ങോട്ട് തള്ളി. Alongside me. ആ റാഫ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് തള്ളി. അതിന്റെ അരികിലേക്ക് തള്ളി. It was huge, white and empty. വലിയ വെളുത്ത കളറുള്ള ഒരു എന്തായിരുന്നു? തിരമാലയായിരുന്നു. I struggled to grab the rigging and jumping aboard. ഞാൻ ഈ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. To grab the rigging means tackle. അതിങ്ങനെ അടുപ്പിക്കാൻ നോക്കി. Rigging and jump aboard. അതിലേക്ക് ചാടിക്കയറാൻ നോക്കി. I made it on the third try. എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. Once on the raft, panting. ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിലെത്തി. Once on the raft, panting. ഞാൻ കിതക്കുന്നു. Whipped by the wind, immobilized and freezing, I found it hard to sit up. ഞാൻ വിറക്കുന്നു, അതുപോലെ കിതക്കുന്നു. എന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ശരിയില്ല. Immobilized means എന്റെ പ്രിവെൻഷൻ, എന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ശരിയില്ല. ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത കാണുന്നു. I found it hard to sit up. എനിക്ക് ഒന്ന് നേരെ ഇരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. Then I saw 3 of my mates near the raft. ഞാൻ കണ്ടു. Then I saw 3 of my mates. എൻ്റെ 3 കൂട്ടുകാർ my mates near the raft. അവരെ റാഫ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. Trying to reach it. അത് അവരെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്തെത്താൻ അവര് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Okay, next, 4th paragraph. Let me read. Listen well. The reading. I recognized them immediately. Casillo had a firm grip around Carbelo's neck. Carbello, who had been on watch when the accident occurred, was wearing his life jacket. He yelled, "Hold on tight, Casillo!" They floated amid the scattered cargo, about 10 meters away. On the other side was Louis Rangiford, trying to stay above water with his headphones aloft. In his right hand, he had shipped off his shirt so that he could swim better, but he had lost his life jacket. Even if I hadn't seen him, I would have recognized his cry. First, paddle over here. Okay. 4th paragraph. Listen. 4th paragraph. I recognized them immediately. എനിക്ക് അവരെ മനസ്സിലായി. ആരാണത്? Casillo had a firm grip around Carbelo's neck. Carbeloയുടെ കഴുത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. Carbelow, who had been on watch when the accident occurred. ആക്സിഡന്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അപ്പോഴാ കണ്ടതാണ്. Was wearing his life jacket. ആക്സിഡന്റ് നടന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? Was wearing his life jacket. ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നു. He yelled. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അലറുന്നു. Shouting, "Hold on tight, Casillo!" ടൈറ്റായി പിടിച്ചോളൂ. They floated amid the scattered cargo. അവരെവിടെയാണ്? Floated amid. Float, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉലയുന്നു, ആടി ഉലയുന്നു. Scattered cargo. Scattered, ചിതറിക്കിടക്കുന്ന. Scattered, നശിച്ചുപോയ, ഉലഞ്ഞുപോയ. Scattered cargo. ആ കപ്പലിന്റെ നടുവിലാണ്. About 10 meters away. ഒരു 10 മീറ്റർ അകലെയാണ് ഇവര് ഉള്ളത്. Okay. Next paragraph. On the other side was Louis Rangiford. മറ്റു ഭാഗത്ത് ആരാണ്? Louis Rangiford, trying to stay above water. വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. With his headphones aloft in the right hand. വലത് കൈയിൽ ഹെഡ്ഫോൺ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്.
അയാൾ നിൽക്കുന്നത്. He had stripped off his shirt so that he could see better. ഷർട്ട് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണത്? He could swim better. നന്നായി നീന്താൻ വേണ്ടി ഷർട്ട് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. But he had lost his life jacket. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. Even if I had not seen him, I would have recognized his cry. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗണ്ട് മനസ്സിലായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരച്ചിൽ മനസ്സിലായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം മനസ്സിലായിരുന്നു. Paddle over here. Paddle means ആ തുഴ അങ്ങോട്ട് ഇടൂ, ഞാൻ അതിനെ പിടിക്കട്ടെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു. Okay. Next, 5th paragraph. Listen. I quickly grabbed the oars and tried to get closer to the men. Carvalho, with Castello clinging to his neck, neared the raft. Much further away, looking small and desolate, was the fourth of my mates, Raman Herrera, who was waving at me while he held the crate. Okay. 5th paragraph. Listen. I quickly grabbed the oars. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചു. The oars means തോണിയുടെ ഈ ചങ്ങാടത്തിന്റെ തുഴ, 2-handed രണ്ട് ഭാഗമുള്ള oars, and tried to get close to the men. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ നോക്കി. Carvalho, with Castello clinging to his neck. കാസിലോന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ clinging അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, കഴുത്തിനെ മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. Near the raft. റാഫ്റ്റിന്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. Much farther away, looking small and desolate. പക്ഷെ അവരെ ചെറുതായിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Desolate, ശരിക്കും കാണുന്നില്ല, ചെറുതായിട്ടാണ്. Was the fourth of my mates. എന്റെ 4 കൂട്ടുകാരെ. രാമൻ ഹെരേറ was waving at me. അവരെന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വേവിങ്, ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു. വേവിങ്, കൈ വീശുന്നു. വേവിങ് അറ്റ് മീ, എന്നെ നോക്കി കൈ വീശുന്നു. While he held on the crate. ഒരു ബോക്സിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കൈ വീശുന്നത്. Okay, this is the first part of this lesson. Next class we will take the second part of this lesson. Thank you.